Welcome back everyone. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம்? Yes, sir. Fine, sir. குட் குட் தேங்க்யூ. இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கவங்களுக்காக ஒரு குவிக் இன்ட்ரொடக்ஷன். இந்த லைவ் செஷனில் கடந்த சில வாரமாக வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த டென்ஸஸ் சிம்பிள் டென்ஸில் ஆரம்பித்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கு பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் என்னன்னா அதை நம்ம எந்த சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணணும், இதுக்கும் மற்ற இப்போ ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா போன வாரம், அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தோம் டீட்டெயில்டாக. பேசாமல் அதை யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பாஸ்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணலாமே, இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சந்தேகம் இருந்தால் we can get it clarified in this session. ஓகே, அண்ட் அகெயின் முக்கியமான விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான், இந்த டென்ஸ் வந்து நீங்கள் அவ்வளவா பயன்படுத்த வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் குட் டு லேர்ன். இது இல்லாமலே நீங்கள் வெறும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பயன்படுத்தி இந்த சொல்ல வர கான்டெக்ட்டை வந்து நீங்கள் தெரியப்படுத்திடலாம். லெட்ஸ் see. உங்களுக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் இல்லையா, நீங்கள் சொந்தமாக உங்களோட சென்டென்சஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதில் நீங்கள் if you're interested you can share some examples in both past continuous and past perfect continuous tense just for our complete understanding. ஓகே, வழக்கம் போல் நான் ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் கிரியேட் பண்ணேன். I'll share with you. கூகுள் டிரைவ்லையும் அப்லோட் பண்ணுறேன். You can refer to it later for your reference. Okay, and please let me know once you're able to see my screen. Okay, it should be visible to you now. Please let me know otherwise. Yeah, it is visible for me. Okay, perfect. So it should be visible to everyone, I assume. ஓகேங்களா, அதுக்கு முன்னாடி இந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஆர் we can move on with the topic. இந்த பவர் பாயிண்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வேணா நீங்கள் you can introduce yourself. That will help you create some sentences on your own, and then you can share some examples in your past perfect continuous tense sentences. Okay, all right. அமைதியாக இருக்கிறத பார்த்தா I'll take it as a go ahead. All right, here we go. Past perfect continuous tense என்பது வந்து கடந்த காலத்தில் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சிருப்போம், அது தொடர்ந்து வந்து நடைபெற்று கொண்டே இருந்திருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயம் வரை. ஓகேங்களா, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் வந்து பார்க்கறதுக்கு பெருசாக இருக்கும், ஆனால் வந்து இதோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு நேற்று இரவு 8 மணிலிருந்து 9 மணி வரைக்கும் நான் படித்து கொண்டே இருந்தேன் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து yesterday or last night from 8 p.m. to 9 p.m. I had been studying அப்படின்னு சொல்றதுக்காக பயன்படுத்துவோம். இங்க ஏன் வந்து ஐ வாஸ் ஸ்டடியிங்னே பயன்படுத்திட்டு போலாமே, இதை ஏன் சுற்றி வளைச்சி ஐ ஹேட் பீன் ஸ்டடியிங் அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா, வாஸ் ஸ்டடியிங் அப்படின்னு பயன்படுத்துறது வந்து அதோட ஃபோக்கஸ் வந்து எது எம்ஃபசைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன விஷயம் நடைபெற்றது, ஸ்டடியிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக பயன்படுத்துவோம். அதோட எம்ஃபசிஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டடியிங் அதில் தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எதுக்காக பயன்படுத்துவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சமயம் எந்த சமயத்திலிருந்து எந்த, அதாவது நேரம் எந்த நேரத்திலிருந்து எந்த நேரம் வரைக்கும் அந்த விஷயம் வந்து நடைபெற்றுச்சு அப்படிங்கிற எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை பயன்படுத்துவோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது இது வந்து டக்குன்னு உங்களுக்கு ஸ்பார்க் ஆகலைன்னா, நினைவில் வராட்டி, தட்ஸ் ஓகே, நீங்கள் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை பயன்படுத்தி அந்த சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, as I always said, இதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோடக்ஷனில் சொன்னான்னு தெரியல, நீங்கள் அந்த சிம்பிள் டென்சஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ப்ரெசன்ட் சிம்பிள், பாஸ்ட் சிம்பிள், ஃபியூச்சர் சிம்பிள், அப்புறம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், அப்புறம் இந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ், இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் மோர் தென் 75% ஆஃப் த டென்சஸ் சென்டென்சஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இங்கிலீஷில். இதெல்லாம் வந்து ரேரான சர்க்கியூம்ஸ்டன்சஸில் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் இந்த பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இதெல்லாம். அதுவும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்லாம் வந்து எப்போ நான் கடைசியாக பயன்படுத்தினேன்னு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ perhaps you might be able to use it in your daily conversation, but if you do often use those tenses in your sentences, please let me know in the comments. Okay, coming back to the topic now. In the past perfect continuous tense oda structure எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல subject. I believe you already know what a subject is. அந்த செயலை செய்பவர் செய்வது. ஓகேங்களா, அப்புறம் had been. யூஸ்வலாக பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வந்து வெறும் ஹேட் மட்டும் பயன்படுத்துவோம். கண்டினியூஸ் எங்கெல்லாம் வருதோ, அதாவது வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி எங்கெல்லாம் வருதோ அதுக்கு வந்து பீன் பயன்படுத்துவோம் நம்ம. கரெக்டாக ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங், ஷீ ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங், அந்த மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா. அதே தான் வந்து இங்கே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வந்து ஹேஸ் ஹேவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹேடுன்னு மாறிடும். ஓகேங்களா,
இது வந்து நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்லேயே பார்த்துருந்தோம். ஜஸ்ட் அ குவிக் ரீகேப். ஹேஸ் வந்து நம்ம சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம்ல, ஷீ ஹேஸ், ஹீ ஹேஸ், இட் ஹேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவே ப்ளூரலுக்கு வந்து we have, they have இதெல்லாம் பயன்படுத்துவோம். ஆனால் பாஸ்ட்டுக்கு அது போகும்போது ஒரு வார்த்தை தான், had மட்டும்தான். ஓகேங்களா? have, has ரெண்டுமே வந்து had அப்படின்னு மாறும், அவ்வளோதான். ஓகே, now had been verb and ing. அதாவது had been working, had been studying, had been watching. Okay, and then an object. என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? I had been studying, I had been watching TV, I had been listening to the radio, இந்த மாதிரி. அப்புறம் ஆப்ஷனல், கொஞ்சம் ஆட் ஆன், சின்ஸ், ஃபார் இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம்னா அந்த நேரத்தை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். சின்ஸ் 8 p.m., ஃபார் 3 hours இப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை பற்றி நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் நல்ல டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம், எங்கே வந்து இந்த சின்ஸ் ஃபார் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துவோம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஒரு 2 ஸ்லைட் தான் இருக்கு. I didn't want to take more time explaining theory, so I could give more time for you to come up with your own examples. Okay, so let's take a look at the examples now. Okay, the first one, ஒரு செயல், அதான் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி கடந்த காலத்தில் தொடங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, he had been studying for 2 hours before his friend arrived. அதாவது அவர் வந்து எவ்வளோ நேரம் படித்து கொண்டே இருந்தார்? 2 மணி நேரமா படித்து கொண்டே இருந்தார். எப்போ? அவர் நண்பர் வருவதற்கு முன்னாடி. இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா அவர் நண்பர் வருவதற்கு முன்னாடினா அப்போ அவர் நண்பர் வந்தார். இட்ஸ் அ பாஸ்ட் டென்ஸ், கரெக்டா? அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு முன்னாடியே அவர் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார், 2 மணி நேரமா படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக பயன்படுத்துவோம் நம்ம. இப்போ அந்த கான்டெக்ஸ்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? இதையே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்காக வச்சுக்கோங்க, இல்லை கைட்லைனாக வச்சுக்கோங்க. இதே ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் உங்களோட எக்ஸாம்பிளை யோசிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், லெட்ஸ் டூ அன் ஆக்டிவ் லிஸ்னிங். அதாவது நான் இது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் பேரலாக யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. இட்ஸ் ஓகே, I'll give you some time to think after this slide. Okay, next example. They had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived. இது கொஞ்சம் பெருசான சென்டென்ஸ் தான், பட் இட் வில் பி குட் ஃபார் யுவர் ப்ராக்டிஸ். இதை பிரேக் டவுன் பண்ணி பாருங்க. தே ஹேட் பீன் வெயிட்டிங், அவர்கள் காத்துக்கொண்டே இருந்தார்கள். எதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க? ஃபார் த பஸ். ஓகே, இது ஒரு சென்டென்ஸ் முழுமை பெற்ற மாதிரி இருக்கா? லெட்ஸ் ஸ்ட்ரெச் இட் a little bit. They had been waiting for the bus for 30 minutes. ஓகே, இது சின்ஸ் அப்படின்னு பயன்படுத்தோம்னா எப்படி வரும்? தே ஹேட் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் சின்ஸ் 9 AM அப்படின்னு ஒரு டைமை குறிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தலாம். ஃபார் 30 minutes அப்படின்னா வந்து எவ்வளவு நேரமாக. சின்ஸ்ன்றது வந்து எப்போல இருந்து, ஃபாருங்கிறது வந்து எவ்வளோ நேரமாக, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இந்த 2 வெவ்வேறு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்காக இதை பயன்படுத்துவோம் நம்ம. ஓகே, அண்ட் தென் they had been waiting for the bus for 30 minutes, right? When it finally arrived. எப்போ? அவங்க பஸ், அவங்க காத்துக்கிட்டு இருந்த பஸ் வந்துருச்சு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க 1/2 மணி நேரமா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அபவுட் why we use this past perfect continuous tense. ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் முதல் முறை இதை பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், பட் இதை நம்ம அடிக்கடி இதை ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா you'll get used to it. It'll look very simple. Okay, let's look into more examples. Okay, now let's look at the usage of since and for. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சின்ஸ்ன்றது வந்து அந்த நேரத்திலிருந்து காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க, ஃபார் என்பது வந்து அவ்வளவு நேரமாக காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. Now he had been playing since morning. அவர் வந்து காலையிலிருந்து விளையாடி கொண்டே இருந்தார். ஓகே, இப்போ he has been playing since morningனா அவர் இப்போ வரைக்கும் காலையிலிருந்து விளையாடிக்கிட்டே இருக்கான்பா அவன் அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து நடைபெற விஷயத்துக்காக நம்ம he has been playing அப்படின்னு சொல்லுவோம், present perfect continuous tense. இங்க he had been playing அப்படின்னு சொல்லும்போதே என்ன, it's understood that he had been playing since morning yesterday அப்படின்னு சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் கான்டெக்ட் நமக்கு கிளியரா தெரியும். பட் அகெயின் இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட், நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்ல தேவையில்ல. நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசும்போது he had been playing since morningனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், ஓ அவர் வந்து கடந்த காலத்தில் காலையிலிருந்து விளையாடிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு போல இருக்கு. மேபி இட் குட் பி எஸ்டர்டே ஆர் த டே பிஃபோர் ஆர் சம்டைம் பிஃபோர் தட். ஓகே, she had been cooking for an hour.
அவங்க வந்து 1 மணி நேரமாக சமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இதுவே நீங்க ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு யூ கம் அப் வித் யுவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், she had been cooking for an hour before her kids came back home. Does it look good? Yep. அதே மாதிரி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. She had been watching TV since 9 a.m. before she received a phone call. That's a good example. Okay, இதே மாதிரியே push yourself to come up with spontaneous examples. ரொம்ப யோசிச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்ல வேணாம். Just come up with an idea just like that. Okay, so that will help you think spontaneously quickly. ஏன்னா வந்து ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்க, இல்லை ஆஃபீஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் இருக்கீங்கன்னும் போது நமக்கு பேசுறதுக்கு டைம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம தயக்கம் இருந்துச்சுனாலே நம்ம அந்த பதிலை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரதுக்குள்ள வேற யாராச்சும் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க, இல்லை அந்த பதிலை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மீட்டிங்கே முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ we just need to be quick. ஓகே, அந்த குயிக்காக வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. யூ கேன் டூ இட் வித் ப்ராக்டிஸ். இந்த செஷனில் முடியாட்டியும் இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு 5-10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. கீப் ப்ராக்டிசிங் அண்ட் யூ வில் பி தேர். ஓகே, லெட்ஸ் சி. ஆல்ரைட், இந்த ஒரு ஸ்லைடையும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன். ஏன் வந்து நம்ம ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸே பயன்படுத்திட்டு போகக்கூடாது, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஏன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஹி ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் சின்ஸ் மார்னிங், ஹி ஹேட் பீன் பிளேயிங் சின்ஸ் மார்னிங் இப்படின்னு சொல்லும் போதே வந்து அது ப்ரெசண்டா இல்லை பாஸ்டான்னு வந்து தெரிஞ்சு போயிடும் நம்ம பேசுகிறவங்களுக்கு. அந்த கான்டெக்ட்காக தான் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். லெட்ஸ் டேக் லுக் அட் an example here. I've been reading for 2 hours அப்படின்னா நான் 2 மணி நேரமா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு அப்புறமும் படிக்கலாம். ஏன்னா வந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்றேன். சரியா? I've been reading for 2 hours and who knows, I might even continue reading for another 2 hours. ஓகே, இதுக்கு மேலேயும் நான் படிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதுவே நான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் சொல்லும்போது I had been reading for 2 hours before I slept. நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஆனால் அந்த சமயத்தை வந்து நான் சொல்கிறேன். எப்போ நான் 2 மணி நேரமாக படித்து கொண்டே இருந்தேன், எப்போ நான் தூங்குவதற்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். இஃப் நாட் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள். ஏதாச்சும் ஸ்லைடில் சந்தேகம் இருக்குது இல்லை ஜெனரிக்கான கொஷின் ஏதாச்சும் இருக்குன்னா சொல்லுங்கள். We'll talk about that and then I will give an opportunity to each one of you to come up with your own examples. ஓகே, முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கிலீஷில் ரிப்ளை பண்ண பாருங்கள். இல்லை முதல் முறை இல்லை ரொம்ப பேசிக் இல்லை பிகினர் லெவலில் இருக்கீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் நானே ஒரு தமிழில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண பாருங்கள். இல்லை உங்களுக்கு தயக்கமாக இருக்குது, நீங்கள் முதல் முறை இந்த ஃபோரமில் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தமிழ்லேயே பேசலாம். பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் மை சஜஷன். இங்கிலீஷில் பேச முயற்சி பண்ணுங்கள். நோ ஒன்ஸ் கோனா ஜட்ஜ் யூ. ஓகே, இதில் சரியான பதில் தப்பான பதில் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஆல் லேர்னிங். ஓகே, த ஃப்ளோர் இஸ் ஓப்பன் டு யூ ஆல். You can unmute and start talking or asking questions, and then we can move on with your own examples. Okay, who wants to go first? ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்குங்களா? Am I even audible? Yes, sir. Yes. Oh, sorry. Yes, ma'am. Yeah. Yes. You are audible. குட் குட், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்குங்களா? இது வரைக்கும் பார்த்த டாப்பிக்கில் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னா என்ன, இல்லை இதில் புரியாத எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சா? அப்படி இருந்தால் சொல்லுங்கள். இஃப் நோ ஒன் ஹேஸ் எனி கொஷின்ஸ் we can move on with your examples. Okay. Okay. I take it as no questions. All right, let me stop sharing. Yes, ma'am. I think you've raised your hand. Do you have any question? Gomati madam, ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்குங்களா before we move on? இல்லைங்க. Okay, thank you, thank you. No problem. All right, so let's move on with எனக்கு சாரி டு சே, எனக்கு வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். கிராமர் அவ்வளவா தெரியாது, பட் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட். No problem at all. So trying is our success. All right, so let's go ahead. Yeah. Please don't hesitate. Yeah. Okay. Thank you. No problem. You're welcome. Sundarajan brother, you raised your hand as well. So do you have any question? I'm going to share with my example. Okay, so you want to start sharing your examples now. Yes, All right. sir.
Let's go ahead. I had been uh, learning English for 2 months. Okay, perfect. You had been learning English for 2 months. Good, good. That's a good example. Thank you. You can even make it a little bigger. அந்த சென்டென்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். Sure. I had been learning English for 2 months before I started working. I had been learning English for 2 months before I started watching your videos. இந்த மாதிரி just for your practice. Okay, புது புது வெக்காபுலரிஸ் ஐடியா கிடைக்கும் நமக்கு. யா, வேற ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் இருக்குங்களா? Okay, I take it as a no, and someone else has just joined. Thank you, Rox Tamil bro. I'm not sure. I'll give you a chance to speak later. Okay, அதுக்கு முன்னாடி Deepa ma'am, yeah, you raised your hand first, and then Kabilin brother. Your turn will be after Deepa ma'am. Yes, ma'am. Please go ahead. Yes, sir. So past perfect continuous tense in auxiliary verb are had, I, we, you, they, he, she, it. I had plus verb plus past participle plus ing. Yep. Sorry, verb been. Be form verb is be, was, and then past participle is been. So I had been working. So the past perfect continuous tense focus on duration of an ongoing action up until another action in the past. Yep. So example is I had been working at the company for 5 years before I got promoted. Exactly. That's a good example. Yep. Please go ahead. So past action, that is a long action. I had been working, and like I said, the duration is the focus. I had been working at the company for 5 years, and then what happened? I got promoted. So the duration of an ongoing action up until another action in the past. Exactly. Second action is the getting promoted. Yep. ஸோ இதில் போன எபிசோடில் கூட நல்ல கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. யாரும் ஞாபகம் இல்லை. இதில் வந்து நம்ம செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து எந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக. ஸோ யூ வாண்ட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட்? கபிலன் சார் கேட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, கபிலன் பிரதர். ஓகே. ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம் சொன்ன மாதிரி நீங்களே சொல்லிடுங்க அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன். முதல்ல வந்து இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேட் பீன் வேர்பிங், அதுக்கப்புறமா வந்து பிஃபோர் another ஆக்ஷன் இல்லையா, அது வந்து எந்த டென்ஸில் வரும் யூஸ்வலாக? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் எக்ஸாம்பிள் Another action in the past. Past perfect tense. ஏன்னா பாஸ்ட் என்பது வந்து நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயம். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் என்பது அந்த விஷயத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடக்குது இல்லையா, அதுதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து கடந்து நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்தை குறிக்கிறதா தான் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் continuous and then past tense. Past tense. Yeah, please go ahead. Yeah. So the past perfect continuous only has two common uses. First one is focus on duration. Second one is cause and effect in the past. Yep. So first one is focus on the duration of an ongoing action before another action in the past. It's a main use. Example, he had been waiting for 2 hours when she finally arrived. So he had been waiting, and then duration is there for 2 hours, waiting 2 hours, and then the second action is her arrival. She finally arrived. Yep. So one more example, he had been singing for 20 years when he released his first album. Yep, good. So 20 years of singing, and then he released his first album. Yep, good. So second one is cause and effect in the past. So example is they were tired because they had been hiking all day. Exactly. Yep. So they had been hiking so for a whole day
The duration is there, sometimes it's not there. You could say they had been hiking and then the second event is not really an action. It's an effect. They were tired. Yep. So another example is, I noticed he had gained weight because he had been eating a lot of junk food. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மேட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து பாஸ்ட், செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் மாதிரி வருது இல்லையா? Yes, sir. He had gained weight. So he had been eating in the past, eating ongoing action, and then the result or effect in the past is that he had gained weight. He gained weight, but then I noticed. So this one is also at the past. So in this case, you have 3 levels of the this one is also not given in duration. Yep. So the duration doesn't matter. So what we are focusing on here is the effect and its cause. Cause. Yes, sir. Yep. So that's all, sir. So, Good. Yeah, thank you. Thanks for sharing. Thank you, sir. Thank you. And Kabilan brother, and then okay, someone has just sent a text a little big. So, all right, Kabilan brother, you can go ahead while I'm reading the text from Rakesh brother. Yeah, thanks, bro. I hope everyone get my voice properly, right? Yes, loud and clear, crystal clear. Yeah. Why? Because last time I speak. After that, I see your video, and in that video, my voice completely like my pronunciation completely weird and a little bit scared person speaking like that. That type of voice only I heard. That's only right now I'm asking, like my voice or cleared, or is that any background noise we getting continuously or not? Okay, no problem at all. And thanks for checking the video and sharing your feedback. It's absolutely clear now. No issues at all. No problem with the audio. So thanks for confirmation. And so first, so my first topic, not a topic. My first example, same thing. Had been working in Infosys for 2 years. So this is my first experience. This is like confirmed like past perfect continuous tense. It means I had been working. Then my second, when I joined this meet, like you had been teaching the past perfect class. Yeah. Then after I was really tired because I had been studying since in the morning. Since morning. காலையில இருந்து அப்படின்றதுக்கு வெறும் since morning அப்படின்னு சொன்னா போதும். Okay. ஏன்னா since in the morning அப்படின்னா வந்து அதுக்கு சரியான அர்த்தம் வராது. ஓகேவா? For a few hours since morning அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல I've been studying since morning. I've been preparing since morning அப்படின்னு சொல்லலாம். So that's sufficient. Okay? Yeah, please continue. Then second, when we meet, you had been teaching French for 6 months. When we met. Yeah, when we met. சந்தித்த போது நீங்க வந்து இத்தனை வருஷமா French teach பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. So in this sentence, I'll combine the two tenses. First one is simple past tense, and second one is past perfect continuous tense. Okay. Yeah. Then after she had been sleeping for 10 hours when I woke up her. Woke her up. அப்படின்னு வரும். Woke her up. Yeah. Woke her up. Yeah, exactly. This is also same. I combined two sentences in single this sentence.
two tenses I combined in this single sentence. Yep. Good. Yeah. Then after I had been working from SCL last 2.5 years, Mm-hmm. and when I get the good performance award last month. Okay. I had been working for HCL for the past 2.5 years before I received the Best Performance Award அப்படின்னு சொல்லலாம். Before I got the Performance Award அப்படின்னு சொல்லலாம். Yeah. Yeah. So it's okay. We can take it as an example. No problem. Okay. So then, yeah, I had been playing a uh, piano last few years, and it would be started things in my childhood period at sixth standard. It would be startedனா எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறதா இருக்கும். So you can say it's something like I had been playing piano since childhood. அப்படி Okay. சொல்லலாமா? I had been playing piano since childhood. ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்க்கான கான்டெக்ஸ்ட் என்ன திருப்பி இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. I'll try my example. Yeah, I was started at the age of 8. Okay, let's take a pause here. வாஸ் பயன்படுத்தும் போது கண்டினியூஸ் தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் இல்லையா? ஐ ஆம் டூயிங், ஐ ஆம் ஒர்க்கிங், ஹீ இஸ் ஸ்விம்மிங். அதே மாதிரி ஹீ வாஸ் ஒர்க்கிங், ஐ வாஸ் ஸ்டார்டிங், ஐ வாஸ் லேர்னிங். ஓகேவா? இங்கே ஐ ஸ்டார்டட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 8 or 5 அப்படின்னு சொன்னால் போதும். ஐ வாஸ் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஐ ஸ்டார்டட், அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஓகே, சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 5 அப்படின்னு சொல்லலாம். Oh, okay, sir. Okay, I started learning. அப்படின்னா இங்க இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். I learned at the age of 5 அப்படின்னா நான் 5 வயசுல கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். I started learning at the age of 5னா 5 வயசுல நான் கத்துக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஐ வாஸ் லேர்னிங் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 5 அப்படின்னா நான் 5 வயசுல கத்துக்கொண்டே இருந்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த சின்ன சென்டென்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன். இதையே நீங்க நல்ல எக்ஸாம்பிளா வச்சு நீங்க நிறைய டென்சஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 5. ஐ ஹேவ் ஸ்டார்டட் லேர்னிங் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 5. ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங். ஐ லேர்ன்ட் LEARNED. ஐ லேர்ன்ட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 5. ஐ வாஸ் லேர்னிங் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 5. இந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே, பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம தமிழில் சொல்ல போனால் இதுதான். நான் 5 வயசில் கற்றுக்கிட்டேன், நான் 5 வயசில் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன், நான் 5 வயசில் கற்றுக்கிட்டே இருந்தேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன கான்டெக்ட்ஸில் சொல்ல வரீங்களோ அடுத்தவங்களுக்கு, we will use equivalent sentence in English. அவ்வளோதான். Yes. Okay. Thanks, sir. Thank you. Do you have anything else to share? I complete, I hope. Okay. Good. Thank you. Thanks. I appreciate that. And next one is Rakesh, brother. Thank you. Thanks for joining. Yeah, I see that you've just started working for a software company as a fresher. And yep, that's a good effort. Good on you for starting to learn English. And trust me, that'll be a very vital effort in your career. And உங்களோட career pathக்கு English is very important and it'll definitely be helpful. Yep. Good luck and all the best for your learning journey. And I think someone else has shared a message. Sundarajan, sir. Yep. Okay, so who else wants to go next while I'm reading a message from Mr. Sundar? I can go. Yes, ma'am. Please go ahead. Yes. I don't know much explanation about exact grammar word, but I can start with simple sentences. What you have taught now. So What you the have first taught one now. is which you have taught now. Sorry, I'll keep interrupting. Yeah, So yeah. yeah.
Thank you. Yeah, please It's go ahead. okay, no problem. Yeah. Uh, I have been running at the age of 10. Sorry, Okay. I started running. At the age of 10. Yeah, exactly. That's good. I have been cleaning since 10 to 12 uh, yesterday. Okay. Let's enhance the sentence. I had been Yeah, பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா இது வந்து எஸ்டர்டே இல்லையா இப்போ yeah, ஐ ஹவ் பீன் கிளீனிங் சின்ஸ் மார்னிங்னா நான் காலையில இருந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அதாவது இப்போ தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது நான் முடிச்சுனா முடிக்கலையான்னு சொல்லலை ஆனால் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே okay, இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஹேவ் okay, பயன்படுத்தலாம் ஹேட் வந்து எப்போ okay, பயன்படுத்துவோம்னா நேற்று காலையில 10ல இருந்து 12 வரைக்கும் நான் க்ளீன் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஐ ஹேட் பீன் கிளீனிங் okay. ஃப்ரம் 10 a.m. until 12 p.m. அப்படின்னு சொல்லலாம் 10 to 12. இல்ல Okay. உங்களுக்கு சின்ஸ் Until 12. Okay. ஆமா 10 a.m. till until till ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான் from 10 a.m. till 12 p.m. அப்படின்னு சொல்லலாம் yeah that's okay yeah let's move on. Okay. I had been cooking for 2 hours before my husband arrived. Exactly, that's good. That's what we have looked into today, this specific example. Yeah, good. Yeah. They had been waiting for the flight for 3 hours. Yep. Okay, they had been waiting for their flight for 3 hours. When it finally arrived. Yeah, good. That's right. Yeah. He had been playing since morning, or he had been running since morning. Yep. Good. Yeah. Okay, good, good. ஸோ இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இது மாதிரி கபிலன் பிரதர் Okay. ட்ரை பண்ண மாதிரி ஒரு பெரிய சென்டென்ஸில் நடுவில் இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸும் பொருத்த முடியுதா அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ we can Okay. start utilizing all our learning whatever tenses we have learned so far we can apply all those learnings in those sentences. Okay, good. Do you have any Okay, more sure. examples to share? No. Okay, no problem. Thank you. Thanks for sharing. And anyone else Thank got you. anything? No problem. Anyone else who wants to come forward? That's okay. இன்னைக்கு டாபிக்ல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நினைவில் வரலனா இட்ஸ் ஓகே யூ கேன் ஷேர் எனிதிங் எல்ஸ் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு ஷேர் லைக் ப்ரீவியஸ் டென்சஸ் ஆர் something in general. And Rakesh, brother, yeah, you can go ahead. I see you've raised your hands. You're on mute. You can unmute your line and then you can start talking. Muteல இருக்கீங்க நீங்க பேச விருப்பப்பட்டா yeah you can unmute and then you can start talking. Okay, I'm not sure if there is any difficulty at your end. Kabilan brother. Oh, okay. Can I speak next? Yeah, sure you can. You can speak whenever you want. That's all right. And Kabilan brother, please go ahead. Yeah, actually, this is the time only I had with you because I don't know like what is your available time. Uh, Oh, yeah, so I use this time efficiently. And my questions are I have a lot of questions. First one is uh, if we learned like some English tenses or something like that, but we have only limited access to use this all the things. Like if we chance to get any group discussion or something like that, yep. we could continuously touch up with all the tenses continuously, like consistently we able to use it. I hope this is the only way we able to improve our communications. To improve our And, communication. Yep. yeah, so because if for me, if I read like I read any vocabulary, slowly after 2 to 3 days, I forgot. You will tend to Yeah, forget. I will forget. yeah, yeah, I forgot. I forgot. So if I chance to like a group discussion, something like that, uh, on a daily basis with
suitable time with everyone. So like we continuously used that word, and I hope definitely that vocabulary didn't forget me and Um, everyone. yep. Sorry to interrupt. So that's the most important thing. We're just laying the foundations. ஓகேங்களா அதுதான் வந்து the most important thing in a language learning. ஓகே இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ற சின்ன சின்ன சென்டென்சஸ்லேயே வந்து நம்ம எந்தவித கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸும் இல்லாம கத்துக்கிட்டோம்னா தான் நாம வந்து இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சரளமா தவறு இல்லாம பேச முடியும். ஓகே, ஒரு வீடியோல நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி வேகமா பேசுறது இல்ல கொஹரண்டா பேசுறது முக்கியம் இல்லை, அது செகண்டரி தான். பிரைமரி வந்து தவறு இல்லாம பேசுறது. ஸோ அதுக்கு தான் நாம இந்த டென்சஸ்ல இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு எபிசோடும் வந்து இந்த டென்சஸை வந்து கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இன்னும் ஒரே ஒரு டென்ஸ் தான் இருக்கு, ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து டென்சஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எதுவும் இல்லை. ஏதாச்சும் இருந்தால் சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து நமக்கு இருக்கிற அந்த வீக்லி டைம் எல்லாம் வந்து வில் யூட்டிலைஸ் இன் சச் டிஸ்கஷன்ஸ். அதுதான் வந்து பிளான். இதுக்கப்புறமா வந்து இட் வில் பி an open discussion. So That's if really if wonderful. yeah, if there is any demand, I will be focusing on specific content. For example, if you ask me to talk about something like what's the difference between while and or since and when or since for and all these things, if someone is willing to learn about all those things explicitly, then I'll be happy to talk about those topics in the upcoming sessions. Or if everyone's okay for the group discussions, and that's perfectly fine with me, we can just continue talking about some random topics during every single discussion. Yeah, that sounds good. அதுக்கப்புறம் குரூப் டிஸ்கஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் அவங்களோட விருப்பப்பட்ட டாப்பிக்கை கொண்டு வந்து அதை பற்றி ஒரு 1-2 நிமிஷம் பேசலாம். And then we can also have a discussion about that specific topic. And you can ask questions to each other. Okay, and அதுக்கு முன்னாடி இந்த டென்சஸ்லாம் கரெக்டாக நம்ம கற்றுக்கிறோமா, எந்த பிழையும் இல்லாமல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நாம் ப்ரெசண்ட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறோன்னும் போது தவறாக வேற ஒரு டென்ஸை வந்து அதுக்குள்ளே பயன்படுத்தாமல் கரெக்டான கிராமட்டிக்கலாக அந்த சென்டென்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோமா, we have to ensure that. ஓகே, அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸோ லெட்ஸ் நாட் ஸ்கிப் இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லேர்னிங் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது, ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா இட் வில் பி அகெயின் லைக் அ செல்ஃப் டிசெப்ஷன். நாம் வந்து ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், ஸோ we don't have to learn அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம்னா we might commit some mistakes during our communication. So இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு, இன்னும் ஒரே ஒரு செஷன் தான், அது முடிச்சதுக்கப்புறம் we'll do those group sessions. Okay, This is my first question. And no, I'm not finished. I told right, I have a lot of questions. So because like after that, after one more question, how to use the model verb in our communication? Yeah. So I faced quite difficult for me how to use the correct model verb in my communication. Okay. And yeah, so if you take that like I use take a model verb section, that is also wonderful. Sure. அதுக்கு ஒரு வீடியோ ஏற்கனவே இருக்கு, நான் ஷேர் பண்ற லிங்க் உங்களுக்கு. அது இல்லாட்டி நம்ம திருப்பி இன்னொரு செஷன் அதை பத்தி பேசுவோம். No problem. Yeah. Okay. Then third one, like you said, like a while and when, like a while also we able to use it in past perfect continuous tense, right? அவசியம் இல்லை, அது வந்து இந்த டென்ஸில் தான் பயன்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை. while என்பது வந்து ஒரு காலத்தை குறிக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துவோம். while I was running I saw him, நான் ஓடிக்கொண்டு இருந்தபோது அப்படின்னு. while I was eating அப்படின்னு இல்லை, நான் இப்போ ப்ரெசன்ட் கன்டினியூஸ்லேயே யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க. do not disturb me while I am studying, அதாவது நான் படித்து கொண்டு இருக்கும்போது என்னை தொந்தரவு பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு. while அப்படிங்கிறது அந்த சமயத்தின் போது அப்படின்ற கான்டெக்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி நெசசரிலி யூஸ்ட் இன் ஸ்பெசிஃபிக் டென்சஸ். ஓகே ஓகே, when while இதை வந்து இன்டர்சேஞ்சபிளா நம்ம பயன்படுத்தலாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல. Sure. Yeah. Okay, and yeah, if you have like multiple questions, so I would request you to take it offline, because Yes, how many more questions do you have? It depends. A lot. A lot, okay. This is general question, Okay. but personal questions little bit like numbers huge. Okay, may I request you that we both sync up
in a different session because we've got limited time here. For example, we only have like 15 more minutes for the session to terminate. Okay, so I think it'll be fair for me to give an opportunity to everyone else. Do you agree? That's definitely, that is, Okay. yeah, that's, I agree. Okay. Okay, perfect. ஏன்னா அடுத்த ரெண்டு பேர் வந்து hand raise பண்ணிருக்காங்க. So shall we go back to them and then yeah, I'll commit my availability to you by this week. Okay, நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் உங்களோட இமெயிலுக்கு ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். We'll catch up in Sure, sure, a few days for sure. sure. Yeah, Okay. yeah, sure. And then we will discuss a lot of things over the call. Yeah, sure. Okay, all right. Rakesh brother, you raised your hand first and then Sir. yes, sir. madam, கேக்குதா? Yes, sir. Okay, okay. There seems to be some network disruption. Yeah, Rakesh brother, you raised your hand first and then Deepa madam, who wants to go first? யார் unmute பண்றீங்களோ பேசலாம். Can I, sir? Yes, yes, please go ahead. Yes, sir. ஸோ கபிலன் சார் சொன்ன மாதிரி டென்சஸ் இருந்து எல்லாமே முடிச்சாச்சு. பட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்லங்க சார். ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்லயே நிறைய விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு. அதையும் தாண்டி வரும்போது ஃப்ரேசஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சாதான் இதுக்குள்ள நம்மளால போக முடியுமா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா? Not necessary. ஒரு வீடியோவில் இதை பற்றி பேசியிருப்பேன் நான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், நம்மளே தமிழ் எப்படி கற்றுக்கிட்டு இருப்போம் பேசுறதுக்கு? நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கிராமட்டிக்கலாக கற்றுக்கிட்டு இலக்கியங்கள் கற்றுக்கிட்டது அப்புறம் தான் நீ பேசணும்னு யாரும் சொன்னதில்லை நம்மளை. கரெக்டாக சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரும் பேசினாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து நாம் கற்றுக்கிட்டோம். நிறைய தப்பு பண்ணியிருப்போம் டென்சஸில். ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது வேறு ஸ்டேட்ல இருந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு வராங்கன்னா அவங்க பண்ற முக்கியமான தவறே பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேசுறத பார்த்து அவங்க கத்துப்பாங்க. ஆனா நிறைய கிராமட்டிக்கல் எரர் பண்ணுவாங்க. இந்த ஜெண்டருக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது. அவர், அவன், அவள் இந்த மாதிரிலாம் தெரியாது. ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் மற்றவங்க பேசுறத பார்த்து நம்ம கத்துக்கலாம். ஓகே, பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல. ஆனா we have to keep working on improving our grammar. Okay, so we don't have to restrict ourselves. இதெல்லாம் நம்ம தியரிட்டிக்கலா கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நாம பேசவே ஆரம்பிக்கணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது. பேசலாம், but again please focus on the grammar. ஆரம்பத்துல தவறுகள் இருக்கும் டென்சஸ்ல, மற்ற கிராமட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல, but we'll keep improving. Okay, yeah. So book reading and listening வந்து நிறைய பண்ண சொல்றாங்க. So listening, book reading. Exactly. So அதையும் தாண்டி நம்ம தனியா பேசிக்கிறது, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பண்ணாலும் கூட அதையும் தாண்டி நம்மளோட என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் பயத்தையும் தாண்டி ப்ராக்டிக்கலா ப்ராக்டிஸும் அதிகமா பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ப்ராக்டிஸையும் தாண்டி நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தா தான் பேச முடியுது. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனும் வருது. இதுக்கு வந்து ஸோ வெக்காபுலரிஸ் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கலாம்னாலும் அவங்க கபிலன் சார் சொன்ன மாதிரி டெய்லி படிக்கிற வெக்காபுலரிஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து வரும்போது ஞாபகத்தில் இருக்க மாட்டுது. ஸோ டெய்லி அந்த டச்லயே இருந்தா பேசலாமா? இது வந்து நான் அந்த வெக்காபுலரி வீடியோல சொல்லியிருந்தேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வெக்காபுலரி அந்த வார்த்தையை மட்டும் படிச்சுட்டு அதோட அர்த்தத்தை மனப்பாடம் பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன், 1-2 வாரத்துல மறந்து போயிடும் அது. நம்ம அந்த புதுசான வெக்காபுலரி நம்ம படிக்கும் போதே எப்படி படிக்கணும்னா, ஒரு சென்டென்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதில் ஒரு புது வெக்காபுலரி நீங்கள் பார்க்கும்போதே உடனே அதோட அர்த்தத்தை வந்து தேடி கண்டுபிடிக்க கூடாது. கூகுளில் பார்த்தோ இல்லை டிக்ஷனரியில் பார்த்தோ அந்த சென்டென்ஸை முழுசாக படித்து பார்த்துட்டு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வேர்டு வந்து என்ன மீன் பண்ண வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதிலே கெஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா அது வந்து மனசில் பதியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹெசிடேஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் முதல் முறை பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கலாம். அந்த சென்டென்ஸ் வந்து இப்படி வருதுன்னு வச்சுங்களேன், I was hesitant at the beginning, but then with practice I became confident. இப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. கான்ஃபிடென்ட்னா என்னன்னு தெரியும். இப்போ அந்த சென்டென்ஸ் என்ன மீன் பண்ணியிருக்கோம்? ஐ வாஸ் ஹெசிடென்ட் அட் த பிகினிங். நான் வந்து எப்படியோ இருந்தேன் ஆரம்பத்தில், பட் தென் வித் ப்ராக்டிஸ் ஐ பிகேம் கான்ஃபிடென்ட். ஆனால் ப்ராக்டிஸ் மூலயமா நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆகிவிட்டேன். ஸோ இப்போது அந்த மிஸ்ஸிங் வேர்டோட அர்த்தம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியுது இல்லையா? ஸோ தயக்கம், அதுதான். ஆரம்பத்தில் நான் தயக்கமாக இருந்தேன், கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லாமல் இருந்தேன். ஆனால் ப்ராக்டிஸ்க்கு அப்புறம் நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆகிவிட்டேன். ஸோ இப்படி நீங்கள் படிக்கும்போது அந்த ஹெசிடென்ட், இதுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் இருத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் போல இருக்குது
அப்படின்னு உங்களுக்கா வந்து நீங்க ஒரு அர்த்தத்தை கெஸ் பண்ணி ஆர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அந்த சென்டென்ஸை நீங்களே சால்வ் பண்ணிடுவீங்க, அந்த வார்த்தையோட மீனிங்கை. ஸோ இப்படி Yes, sir. பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த வார்த்தை வந்து மறக்காம இருக்கும். ஸோ நீங்க திருப்பி இன்னொரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதே புது வெக்காபுலரி வச்சு. இப்படி நீங்க ப்ராக்டிக்கலா அந்த புது வெக்காபுலரியை அப்ளை செய்து படிச்சீங்கன்னா அந்த Yes. வெக்காபுலரியோட அர்த்தம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய நாள் ஞாபகம் இருக்கும் மறக்காம. ஸோ தட்ஸ் ஒன் டாக்டிக். Yes. ஓகேங்களா? ஸோ யா யூ கேன் ஸ்டார்ட் அப்ளைங் தட் strategy or approach in your learning and see how that works. Okay, sir. அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க யூடியூப்ல இந்த மாதிரி தான் படிக்கணும், இதுதான் வந்து அல்டிமேட் பாத் ஃபார் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நத்திங் லைக் தட். ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு வே ஆஃப் லேர்னிங் அப்ரோச் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன வந்து ஈஸியாக புரியும், எப்படி வந்து படித்தா வந்து ஹாப்பியாக படிப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ சூஸ் வாட் எவர் பாத் இஸ் ரைட் ஃபார் யூ. Yes. அவன் படிக்கிறது டாபிக் ஆகட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்க்குற மூவி ஆகட்டும், பிக் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். அதுக்காக வந்து இருக்கிறதுலே உங்களுக்கு வந்து சில்ட்ரன் மூவி தான் வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, நோ ஐம் கோனா வாட்ச் இன்டர்ஸ்டெல்லார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இஃப் யூ புஷ் யுவர் செல்ஃப் இன் டு சம்திங் விச் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு யூ, தென் யூ மே நாட் என்ஜாய் த லேர்னிங். Yes, sir. Okay, all good. Yeah, I think we've just got 5 more minutes. Rakesh brother, do you want to go ahead? இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு செஷன். Yes, sir. Hello. Yes sir, I can hear you. Hi, sir. Good evening. You can hear me? Hello. Yes, I can hear you very well. Yeah. Yeah, I am Rakesh. I am from Chennai. Yep. I am searching in YouTube how to build my communications. Yep, I was searching. Yeah. Yep. So can I speak in Tamil? Yeah, sure, you're welcome. Yeah. Sir, நான் தமிழ்ல இருக்கேன். இப்போதான் ஜாப் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். பட் ஆனால் அது இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் வந்து இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. பட் ஆனால் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி பட் மெயின் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஓகே. பட் சம் மீட்டிங்ல வந்து பேசும்போது எனக்கு தயக்கமா இருக்குது. நீங்க வந்து சடன்லி வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பேசுற மாதிரி. No problem. ஒன்றும் பிரச்சனை அதுதான் இல்லை. சார் நான் பாடுறேன். சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அதுதான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பட் நான் மெயின்லி வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ் இது சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு. பட் அது வந்து கிராமர் தமிழ் ஆல்சோ வந்து கிராமரா பேசுறோம். நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி தமிழ் வந்து ஒருத்தங்க பேசுறாங்க, நம்ம பேசுறோம். பட் ஆனா அதுல வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற தமிழ் வந்து ஒருத்தங்க இப்ப சொல்றோம் அப்படின்னா அது வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் பீப்புள் கிட்ட சொல்றோம்ன்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. பட் ஆனா நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசும்போது சம் கிராமர் மிஸ்டேக் வரும்போது சென்டென்ஸ் டோட்டலா மாறுது. ஆமா. ஹலோ. ஓகே. இது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்குது. அது கஷ்டமா இருக்கிறது பிகினிங் ஸ்டேஜ் தான். ஒரு மேபி ஹவு மெனி இயர்ஸ் நான் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்ச புதுசுலயும் இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருந்திருக்கும். இட்ஸ் பீன் 19 இயர்ஸ். ஓகே, ஸோ நானும் இந்த ஸ்டேஜில் இருந்திருக்கேன். மேபி ஒரு 25 வருஷம் 30 வருஷம் முன்னாடி நானும் ஸ்டார்ட் பண்ண நேரத்தில் ஐ ஹவ் come across all these challenges. Okay, so you will eventually get over it. So you're just starting to learn, right? That's okay. நீங்க டிரைவ்ல லிங்க் ஒன்று யூடியூப்ல போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா. அதுல வந்து சம் பாஸ்ட் சம்திங் லேர்னிங் கிட்ட இருக்காது. அந்த டென்சஸ் நான் இது வரைக்கும் பேசின எல்லா டாபிக்ஸுமே இருக்குது. இந்த லைவ் செஷனில் நான் ஷேர் பண்ண பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனும் எல்லாமே இருக்கும். அந்த ஃபைல் நேமும் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த ஃபைல் நேம் அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கோ அதை பாருங்க. பட் அகைன் வாட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் யூ இஸ் டு ஸ்டார்ட் வித் தி பேசிக் டென்சஸ். ஓகே, அந்த பிளேலிஸ்ட்டே இருக்கும். சேனல் போனீங்கன்னா இந்த பேசிக் இங்கிலீஷ் ஃபார் பிகினர்ஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இட் வில் பி ஈஸி. Otherwise, if you don't prefer watching the videos, you can check the PowerPoint documents from the Google Drive. Okay, but again, it's just the beginning, right? So you will eventually progress and then you will be there soon. But practice is the key. So நம்ம ஒரு நாள் இதை வந்து அந்த எந்தூசியாசமோட ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு கொஞ்ச நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை. we have to be persistent. ஸோ நீங்கள் இதை கற்றுக்கிற வரைக்கும் பெர்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா யூ வில்
succeed for sure. Okay. Yeah, okay, sir. Okay, good. So yeah, and yeah, thanks so much everyone for your time again. In the session முடியறதுக்கு முன்னாடி it's got its own time. 1 hourல முடிஞ்சு போயிடும் automatic session. So before it abruptly ends, I just wanted to thank each one of you for your precious time, and I'll see you all next week. I hope the session was useful, and please keep practicing. அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கன்டினியூஸ் டென்ஸ் பற்றி பேசுவோம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தாலும் கொண்டு வாங்க. அண்ட் கபிலன் பிரதர், I'll be replying to your email soon. Thanks, sir. Okay. Thanks. Thanks everyone for your time. I actually, I'm also prepared for IELTS exams. Perfect. Yep. Good. IELTSக்கு நான் அந்த கம்யூனிட்டியில் போஸ்ட் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நானும் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்ட ஆரம்பித்த சமயத்தில் ஐ திங்க் இட் வாஸ் பேக் இன் 2000 எக்ஸாக்ட்லி 2000 முன்னாடி வந்து நான் கிராமர் கற்றுக்கிட்டேன். ஆனால் இந்த மாதிரி பேச கற்றுக்கினது வந்து இயர் 2000ல நினைக்கிறேன். அப்போது நான் இந்த ஐஎல்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். ஆனால் இட்ஸ் அன் ஓல்டு பிளேலிஸ்ட், பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்டில் யூஸ்ஃபுல். அது பார்த்துருக்கீங்களா? நான் அந்த ஏபிசி ஆஸ்திரேலியன் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷனோட ஐஎல்ஸ் வீடியோஸ்லாம் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு கம்யூனிட்டி. I'll post it again. இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு வந்து திருப்பி கம்யூனிட்டி பேஜில் அதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் நான். அந்த லிங்க் பாருங்க நீங்க. ஓகேங்களா? நான் ஆக்சுவலாக சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஃபைல் அந்த இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா ஒரு 10 இது வந்து காப்பி ஆயிட்டு இருக்கு அந்த ஃபுல் டாக்குமெண்ட்லயுமே. அது இருக்கிறது உங்களுக்கு அந்த 10 சென்டென்ஸ் தான். அந்த 10 சென்டென்ஸும் காப்பி ரிப்பீட்டடா இருக்கு. நான் உங்களுக்கு அப்டேட் அனுப்புறேன். ஓகே பெர்ஃபெக்ட். அந்த பவர் பாயிண்ட்ல சொல்றீங்களா இல்ல பிடிஎஃப்? ஆமா, பிடிஎஃப்ல. ஓ அப்படியா? ஓகே. அந்த லிங்க் சொல்லுங்க, I'll fix it. ஓகே, அப்புறம் அந்த கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, and that's about it. And thanks again. That's okay, Rakesh brother. No problem at all. We'll catch up next week. All right. Thanks everyone. Have a pleasant day, and I'll see you all next week. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.